So friends, here we begin the text of a solitary human voice, which appears in your text signatures at page number 74. In the last presentation, we have been acquainted with the writer Svetlana Alexievich, her life and works, and in detail with the monumental work Voices from Chernobyl. We have seen that the work begins with the testimony of the widow of the fireman Vasily Ignatenko, who was one of the first persons who rushed to the accident spot to extinguish the fire. So in this slide you can see the location of Chernobyl power plant. So shall we begin the text now? Okay, a solitary human voice. Ludmila Ignatenko, wife of deceased fireman Vasily Ignatenko. Deceased meaning dead. So now she is a widow and she is narrating to Svetlana Alexievich what had happened on that day, how they were together, and how he was sent into the reactor to put off the fire, and what happened to them thereafter. Okay. We were newlyweds, so it was their honeymooning period. We still walked around holding hands, even if we were just going to the store. You can imagine. You know how couple are when they are in the early days of their marriage. So they are always seen walking hand in hand. And I would say to him, I love you. But I didn't know then how much. So it has become almost a practice to tell each other that I love you, and even then they did not know the depth of their love for each other. I had no idea. We lived in the dormitory of the fire station where he worked. So they were living very close to his office in the dormitory of the fire station. That was where he worked. I always knew what was happening, where he was, how he was. So because they lived quite at the very station where his office was located, she knew every inch of his movements. So that means every moment, every second, they were together, they were within each other's reach. One night I heard a noise. I looked out the window. He saw me. Close the window and go back to sleep. There is a fire at the reactor. I'll be back soon. So he is totally unsuspecting of what is in store for him. It was just like any other fire accident happening anywhere in the city as far as he was concerned, and maybe that was the only thing he might have been told. There is a fire in the reactor. All of you please rush to do your duty. So quite casually, quite unsuspectingly, he told his wife, you go back to sleep. I'll be back soon after my duty at the reactor. I didn't see the explosion itself. So from where they lived, when they looked out through the window, they couldn't clearly see the explosion. Just the flames, only the flames were visible. Everything was radiant, but the entire area was completely bright, completely lit up. It was night, but it looked as if it was daytime. The whole sky a tall flame and smoke. The heat was awful. ചൂട് അസഹ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു തീപിടുത്തം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അപായ സൂചന ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. And he still hadn't come back. So he went out, and the wife, so loving that she didn't go back to sleep. She was waiting for her husband to come back after his duty. They went off just as they were in their shirt sleeves. സാധാരണ കാഷ്വൽ വെയറിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയത്. ഒരു റേഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റേഡിയേഷൻ,
വിസ്ഫോടനം, അത് അവർക്കാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. അവരെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കവചങ്ങളും ആരും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സാധാരണ ഒരു തീപിടുത്തം നടന്നു, അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് റഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആളുകളും ആദ്യം അവിടേക്ക് ചെന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ ഫയർമാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും റഷ് ചെയ്ത് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന്. ദേ വർ ഇൻ their shirt sleeves. No one told them. They had been called for a fire. That was it. Nothing more, nothing less. There is a fire accident. Come and put off the fire as you would do every day in any other part of the city. That's all. This was all that they were told. 7 o'clock in the morning. So it is the next day. At 7, I was told. Now the next page. So it was he went at night, and the very next day, 7 o'clock in the morning. At 7, I was told he was in the hospital. ഇപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ കാത്തിരുന്നു, കണ്ടില്ല. പുലർച്ചെ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ she got a call informing her that he was in the hospital. I ran over there, but the police had already encircled it, and they weren't letting anyone through. I couldn't get into the hospital. I couldn't see him. I couldn't go near him. The police just blocked us. Only ambulances were allowed to enter the hospital premises. The policeman shouted, "The ambulances are radioactive. Stay away. You shouldn't even come near the ambulances." ആംബുലൻസ് ഈ രോഗികളെയും തീപിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ് ദുരിതത്തിലായ ആളുകളെയും റിയാക്ടറിന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആംബുലൻസ്, ആ ആംബുലൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ നേരിട്ട് റിയാക്ടറിലേക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടാതെ തലേന്ന് രാത്രി അയച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം. The ambulances are radioactive. Stay away. I started looking for a friend. She was a doctor at that hospital. I grabbed her white coat when she came out of an ambulance. Get me inside. I can't. He's bad. They all are. I held on to her. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്ത് കടത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ജസ്റ്റ് ടു സീ ഹിം. ആൻഡ് ഫൈനലി she yielded. She said, "All right, come with me, just for 15 or 20 minutes, not more than that. It is not safe for you to stay near your husband. He is in a very bad condition, and for that matter, every one of them who has been admitted in that hospital, they are all in very, very critical condition. It is not advisable, safe for you to stand near any of them. So because you insist so much, ഇത്രമാത്രം ശല്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്, അതിൽ കൂടുതൽ നീ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. I saw him. He was all swollen and puffed up. അപ്പം തീപ്പൊള്ളലേറ്റിട്ട് മുഖമെല്ലാം ചീർത്ത് വീങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാഴ്ച വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ആ കാഴ്ച വല്ലാതെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിലേക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. I saw him. He was all swollen and puffed up. You could barely see his eyes. കണ്ണ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കണ്ണിന് ചുറ്റും പോളകളും കവിളും താടിയെല്ലും എല്ലാം വീർത്ത് പൊങ്ങിയിട്ട്. You couldn't even see his eyes. He needs milk, lots of milk, my friend said. They should drink at least 3 liters each. എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ. The only thing that could be given to them now was milk. But he doesn't like milk. Usually he doesn't drink it. So what do I do? He will drink it now. Now there is no option for him. He has to drink it. Many of the doctors and nurses in that hospital, and especially the orderlies എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവൻറ്റിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, സാധാരണ വർക്കേഴ്സ്. മെനി ഓഫ് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദി ഓർഡർലീസ്, വുഡ് ഗെറ്റ് സിക്ക് ദെംസെൽസ് ആൻഡ് ഡൈ, ബട്ട് വി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദെൻ.
അപ്പോൾ ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ആളും, നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരിയർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ആളുകളെ, പൊള്ളലേറ്റ ആളുകളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ അവരെല്ലാവരും അടുത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള റേഡിയേഷൻ, അണുബാധ ഏൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആറ്റം ബോംബ് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കോ നഴ്സസിനോ സാധാരണ അവിടെ അടിച്ചു വാരാനും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കോ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. We didn't know that then. At 10, the cameraman Shishnok died. He was the first. I said to my husband, Vasenka, what should I do? Get out of here. Go. You have a child. I was pregnant. So the fireman, he could sense the gravity of the situation that they were in. He knew that it would be doubly dangerous, all the more dangerous for his wife because she was pregnant. So you have a child. Please get out of here. I was pregnant. But how could I leave him? He was saying to me, go, leave, save the baby. So save yourself, save our baby. My case is gone. You don't have to wait on me. First, I need to bring you some milk. Then we will decide what to do. But the wife, the tender young wife, she was not ready to leave the place. She said in order to buy some time, in order to be near her husband for some more time, she just evaded his question by telling him that I'll first bring you some milk. After that we'll sit and decide what to do next, whether I should leave you, whether I should be by your side. We'll decide all that later on. My friend Tania Kibanok came running in. Her husband was in the same room. Her father was with her. He had a car. We got in and drove to the nearest village. We bought a bunch of 3-liter bottles, six bottles. Okay, so with the help of her friend and her friend's father, she got into their car and they went to the nearest village and they could buy 6 bottles of milk. We bought 6, so there was enough for everyone. But they started throwing up terribly from the milk, so they bought milk for all those people. I mean the friends of Vasenka who were all admitted maybe in one particular ward. They could bring them milk, but once they had the milk, they began vomiting. They started throwing up terribly from the milk. They kept passing out. They got put on IVs. അവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി വീണ് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് IV അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഫ്ലൂയിഡും മരുന്നും നമ്മളെ കയ്യിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അത് മരുന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ദി ഡോക്ടേഴ്സ് കെപ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ദെം they had been poisoned by gas for some reason. The doctors who did not at that time really measure the right amount of radiation that had gone into each of these patients, they could at least tell them that all of them have been poisoned by gas for some reason or other. They did not know how all of them got infected or poisoned by this gas. No one said anything about radiation. Nobody actually at that time knew what really had happened at the reactor.
റേഡിയേഷനാണ്. സാധാരണ ഒരു തീപിടുത്തം എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് 1000 മടങ്ങ് അപായ ശക്തിയുള്ള റേഡിയേഷനാണ് ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്നേരം ഡോക്ടേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. റഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തരത്തിലും ഇത് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. റിയാക്ടറിനകത്തെ കോറാണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് ഏതോ തരത്തിൽ എന്തോ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്നൊരു പോയ്സൺ ഇവരിൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അന്നേരം അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. I couldn't get into the hospital that evening. There was a sea of people. I stood under his window. He came over and yelled something to me. So I couldn't get inside the hospital, and I walked around the hospital, and I came near to the window of that room where he was admitted, and I stood under his window. He came to the window and he shouted out from the window. It was so desperate. ആകെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരുന്നു, നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാതെ. ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ചും നിപ്പയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ രോഗബാധ ഏറ്റാൽ അവരെ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലും അടുത്ത് നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അത് നിപ്പയുടെ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഉറ്റവരെ ഈ രോഗബാധ ഏറ്റാൽ അവരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ മനുഷ്യരെ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഇല്ല. ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും പോലും ഈ PPE കിറ്റിട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡപ്പായി അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പോലെയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് പോലും ഇല്ലാതെ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒറ്റവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. We were desperate. It was so desperate. Someone in the crowd heard him. They were being taken to Moscow that night. So he was shouting out something. There was a sea of people. ഒരു കടൽ പോലെ ആളുകളാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്. അവരുടെ ഒച്ചപ്പാടിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ആരോ ഒരാൾ കേട്ടു. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, they were taking these people to Moscow that night. All the wives got together in one group. We decided we would go with them. Let us go with our husbands. You have no right. We punched and we clawed. അപ്പോൾ ജനലും വാതിലും എല്ലാം കൊട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെയും അകത്ത് കടത്തി വിടുന്നില്ല. ഇവരെ മോസ്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഭാര്യമാരൊരുമിച്ച് കൂടി അവരിവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് മരണത്തിലേക്കോ മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. വി വിൽ ഗോ വിത്ത് ദെം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ റൈറ്റ്. വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു അക്കംപനി അവർ ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വി പഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് വി ക്ലോഡ്. ജനലിലും വാതിലിലും അവർ കൈകൊണ്ട് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആഞ്ഞ് അടിച്ചു. The soldiers, they were already soldiers. They pushed us back. There were already soldiers. So as we have seen the last presentation, soldiers were conscript soldiers were forcibly recruited in many parts of the place to do the work. So already soldiers were recruited and the soldiers pushed us back. Then the doctor came out and said they were flying to Moscow, but we needed to bring them their clothing. So at that time a doctor appeared and he told them that all these patients are being shifted to Moscow. They need clothes for changing, and so you have to go back to your home and bring back their clothes. The clothes they had worn at the station had been burnt. That you know. So they did not have any clothes to wear other than the hospital uniforms. The buses had stopped running already and we ran across the city. We came running back with the bags, but the plane was already gone. They tricked us so that we wouldn't be there yelling and crying. അപ്പോൾ
വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നിലച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ വാഹനത്തിൽ പലരും ഓടി ചെന്ന്, കാൽനടയായിട്ട് ചെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും what happened, the plane had already gone. They had been cheating us, they tricked us so that we wouldn't be there. Yelling meaning shouting and crying. ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി മാറത്തടച്ച് ജനലിലും വാതിലിലും ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു ബഹളവും ഷൗട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സും പോലീസുകാരും കൂടി ചെയ്തത്. Later in the day, I started throwing up. I also started vomiting. I was 6 months pregnant, but I had to get to Moscow. Though I was not well, I had all the corollary illnesses, or rather difficulties, that would accompany any pregnancy. Likewise, I was throwing up, I was vomiting, and I knew that I was 6 months pregnant, and it would be dangerous for me at this stage to fly to Moscow, but still I had to get to Moscow. I was determined I must go to Moscow. In Moscow, we asked the first police officer we saw, where did they put the Chernobyl firemen? So maybe a few of our friends together, they went to Moscow, and the first thing that they did was to ask the first police officer who came in their view. They asked him, where did they put the Chernobyl firemen? So those people who went out to put off the fire, where were they admitted, in which hospital? And he told us, which was surprise. We expected that the police officer will never disclose this secret, because definitely the wives would all crowd around that hospital, and they would yell and they would shout, asking permission to get inside the hospital. In order to avoid this, they believed that these people will never tell them where these firemen were admitted. But to their surprise, he told us, everyone had scared us into thinking it was a top secret. Everybody who dissuaded us from going to Moscow. മോസ്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മോസ്കോയിൽ പോയാലും കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആരും തന്നെ, പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സോ ഡോക്ടേഴ്സോ സോൾജേഴ്സോ ആരും തന്നെ ഇവരെ എവിടെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരം നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്നായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി. when the police officer without much ado told us that they were admitted at hospital number 6 at the Shukinskaya stop. That was the place in Moscow where they had the hospital, which was numbered 6, and it is into this hospital that these people were admitted. It was a special hospital for radiology, and you couldn't get in without a pass. Even under normal circumstances, you need special permission and special passes in order to visit somebody who is admitted in a radiology hospital. I gave some money to the woman at the door. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അവിടെയും സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൈക്കൂലിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി വേഗം തന്നെ ഷീ ബ്രൈബ്ഡ് എ വുമൺ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് ഷീ സെഡ്, ഗോ എഹെഡ്. വേഗം പൈസ വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് ഇവരെ കടത്തിവിട്ടു. Then I had to ask someone else, beg. After that there is the next gate. അവിടെ ചിലപ്പോൾ കൈക്കൂലി ഉപകാരപ്പെടില്ല. So she took out her other weapon. She began to beg. യാചിച്ചു, കാലിൽ വീണ് യാചിച്ചു അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. Finally, I was sitting in the office of the head radiologist, Angelina Vasilevna.
Guskova, that is the name of the radiologist, the head radiologist. Right away she asked, do you have kids? So before she could be admitted into, or rather she could be given permission to get inside the hospital, the head radiologist had to clear certain doubts. So she asked me, do you have kids? What should I tell her? She's already pregnant, 6 months pregnant. I can see already I need to hide that I am pregnant. By then she understood that nobody would be let into the radiology hospital, leave alone the question of letting in pregnant women. So I knew that if I am pregnant, if they knew that I am pregnant, they will never let me anywhere near my husband. They won't let me see him. It is good. I am thin. You can't really tell anything. That was her advantage. She was very lean, തിൻ, ആകെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 months പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവരെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവുമായിരുന്നില്ല. അതവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജായി. അപ്പോൾ വേഗം അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഡു യു ഹാവ് കിഡ്സ്? യെസ് ഐ സേ. ഹൗ മെനി? ഐ എം തിങ്കിങ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ ഹർ ടു. അപ്പോൾ ഇന്നേരം കൊണ്ട് അവർ ട്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചു. എന്ത് പറഞ്ഞാലാണ്, എന്ത് പറയാതിരുന്നാലാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നൊക്കെ അവൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ ഹർ 2 kids. 2 kids ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു കിഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കടത്തിവിടും. ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം വിരളമാകും, ഡേഞ്ചറസ് ആവും. ഈ റേഡിയേഷൻ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കടത്തിവിട്ടാൽ ഇനി എനിക്കൊരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നവർക്കറിയാമെന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്നെ കടത്തിവിടില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ my work is done, I will be allowed to go in. That is what she thought, and she was right. If it is just one, she won't let me in. So she very intelligently and cunningly told them, a boy and a girl. I have 2 children, a boy and a girl. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. So you don't need to have any more. All right, listen. His central nervous system is completely compromised. Nothing that we do will revive his central nervous system. His skull is completely compromised. It has affected the brains, it has affected his nervous system, so there is no hope. That was what the lady was telling her. Okay, I am thinking, so he'll be a little fidgety. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പോയി, സ്കള്ള് പോയി. പക്ഷേ അതാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭീകരത എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരിപ്പോഴും വിചാരിച്ച സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഏകദേശം പോയി കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്കള്ളും പോയി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അണീസിനെസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഫിജറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിംഗ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് അൺഈസി. മേ ബി ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ഹി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? മരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഘട്ടം വരെ ഫെയ്റ്റലാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വി ഓൾ believe that something good, or rather something will happen, something luckily would happen to us and we will get back the person. Adupole, okay, I am thinking, so he'll be a little fidgety, that's all. He'll be uneasy, he'll be restless, I'll take care of him, no problem. And listen, if you start crying, I will kick you out right away. No hugging, no kissing, don't even get near him. You have half an hour. So with all these conditions laid down, the radiologist allowed her to get inside, see her husband. Don't ever
Come near him, stay at a safe distance, see him, and remain there not more than half an hour. You shouldn't go near him, you shouldn't hug him, you shouldn't kiss him. If you start crying, if you make a noise, I'll kick you out of this room right away. But I knew already that I wasn't leaving. ആ ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അകത്തേക്ക് കയറണം, അതുമാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് ദ പ്ലേസ്. ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും, പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അകത്തേക്ക് കിടന്നാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം. If I leave, then I'll be with him. I swore to myself. സോറിയ പ്ലെഡ്ജ് എടുക്കുക, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു, അകത്തേക്ക് ഞാൻ പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന മാതിരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഷി വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഐ കം ഇൻ, ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബെഡ് playing cards and laughing. They themselves would not have been told, or they haven't yet understood the danger of the situation that they were in. All of them were friends, colleagues. They all met with this kind of an accident. They were all shifted to Moscow. They were all put in the same dormitory. So they were all sitting together on their bed, playing cards and laughing. Vasya, they call out. He turns around. Oh well, now it's over. She has found me even here. So look at my wife, how loving she is. She wouldn't give up that easily. She didn't remain back in Chernobyl, but she has come all the way to Moscow. She has found me even here. So there is a bit of pride, there is a bit of there's a lot of love in his voice. Look at her, she has found me even here. He looks so funny. He has got pajamas on for a size 48 and he is a size 52. So he was wearing dress which is not fit for his size. The sleeves are too short, the pants are too short, but his face isn't swollen anymore. They were given some sort of fluid. So some medicines had been administered and the swollen puffed up face which she saw the previous day has changed. The face wasn't swollen anymore, maybe due to the effects of the medicine. The face looked almost normal, might be, but he looked very funny in odd clothes which were not of his size. Okay, I tell him, okay, I say, where had you run off to? Where did you run off? I was there at that hospital in Chernobyl, and the very next day, without even telling me a goodbye, you ran off to Moscow. അപ്പോൾ പുതുതായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മധുവിധു ആഘോഷിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ ചെറിയ പരിഭവങ്ങളൊക്കെയായി അവർ വീണ്ടും ലൈഫ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ അവരൊരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന നിലയിൽ സാധാരണ പോലെ അവർ ചെറിയ ചെറിയ പരിഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു തുടങ്ങി. He wants to hug me. The doctor won't let him. Sit, she says. No hugging in here. So she has already been told that she shouldn't go near him, she shouldn't kiss him or hug him. But these people, you know how they are. They wanted to hug each other, but the doctor won't allow them to do that. We turned it into a joke somehow. And then everyone came over from the other rooms too. Everyone from Pripyat. There were 28 of them on the plane. So 28 of the firemen mostly. All of them belonging to the same place, belonging to the same workplace. All of them were admitted in that hospital. They came from other rooms when they saw that one person has got a visitor there. I wanted to be with him alone, if only for a minute. Quite obviously, quite naturally. She did not want the others to crowd around them. She wanted to have some private moments with her husband. The guys felt it, and each of them
thought of some excuse and they all went out into the hall. All the others were quite understanding. They knew that these were newlyweds. They would want some time of their own. So giving one reason or another, giving one excuse or another, all of them went out of the room, leaving the husband and wife alone together. Then I hugged him and I kissed him. He moved away. Though he wanted to kiss her badly, though he wanted to hug her and be in her arms, he knew the danger that he was in, and he knew the danger that he would be dragging her into if she is so close to him. So he moved away. അപ്പം തന്നെ കുതറി മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഡോണ്ട് സിറ്റ് നിയർ മീ, ടേക്ക് എ ചെയർ, സിറ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഐ എം നോട്ട് സേഫ് ഫോർ യു. That is just silliness, I said, waving it away. പക്ഷെ അത് സമ്മതിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്തു പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കരുത്, മാസ്ക് ധരിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അല്ലേ, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൊറോണയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോഴോ ആരും തന്നെ ചിരിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല കൊറോണ വന്നിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ട്രോൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. ഐ മീൻ ഓൾ ആർ ഹാവിങ് ലീഡിങ് ദ നോർമൽ ലൈഫ്. അപ്പം നമ്മളും പതുക്കെ മാസ്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങും. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം വർത്തമാനം പറയാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെൻ യു ആർ ഇൻ എ കമ്പനി യു ടെൻഡ് ടു ലൂസ് മച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സില്ലിനെസ്, ഐ സെഡ്, വേവിങ് ഇറ്റ് അവേ. ഞാനതങ്ങനെ ബ്രഷ് അസൈഡ് ചെയ്തു, ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. ഡോണ്ട് ബി സില്ലി, ഐ ക്യാൻ ബി നിയർ യു, ഐ ക്യാൻ ഹഗ് യു, ഐ ക്യാൻ കിസ് യു. The next day when I came, they were lying by themselves, each in his own room. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയും ഇതുപോലെ ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാവാം, കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടാവാം, നുണകൾ പറഞ്ഞിട്ടാവാം, പല പല വഴിയിലൂടെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ ഭർത്താവിനടുത്തേക്ക് എത്തി. The next day when I came, they were all lying by themselves, each in his own room. The previous day they were all sitting on the bed and playing cards. Now they were all segregated, separated into different rooms, and each one was lying all alone in his own room. They were banned from going in the hallway, from talking to each other. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണത, ഇതിൻ്റെ ആപത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഡോക്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഇവരെ ഇനി ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഈ അണുവികിരണം കൂടുതലാവുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഓരോരോ സെല്ലിൽ ഇട്ടു. They were told, they were banned from they were prohibited from going into the hallway, from talking to one another. They knocked on the walls with their knuckles. ഈ കൈമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ചുമരിൽ 1 2 3 എന്നുള്ള ആ നമ്പേഴ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക, കോഡാണ്. പ്രിസണേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഇതുപോലൊരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് 3 തവണ ചുമരിൽ മുട്ടിയാൽ അതൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, അതൊരു മീനിങ് ആവും. So likewise, maybe they had their own code to communicate with each other. They knocked on the walls with their knuckles, dash dot dash dot. ഈ മോസ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ മോസ് കോഡ്. ഒരു ഡാഷ് പിന്നെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അങ്ങനെ 3 ചേർന്നാൽ അതൊരു വേർഡാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. അതേപോലെ ഒരു കോഡ്, ആദ്യത്തെ കൊട്ടിന് ഡാഷ് എന്നാണ് മീനിങ്, രണ്ടാമത്തെ കൊട്ട് കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അതാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരു 3 അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ വേർഡ്. മേ ബി ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ വേ ഓഫ് encoding and decoding a special language. That is how they communicated when they were separated and pushed into 2 different rooms without being allowed to talk to each other. നമുക്കും അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വിവിധ കോഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും communicate here when you are made to when you are
asked or prohibited from doing something, you become very creative, you create your own languages. Likewise, these people were communicating with one another. The doctors explained that everyone's body reacts differently to radiation. That is the reason why they were segregated, why they were pushed into different rooms. Everybody, the way in which your body reacts to the radiation would be different from the way in which someone else's body reacts. So ഇത് ഒരുമിച്ച് കലർത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ അപകട സാധ്യത കൂടിയ സാഹചര്യം നിങ്ങളെയും ബാധിക്കാം. The doctors explain that everyone's body reacts differently to radiation and what one person can handle another can't. ഇപ്പോൾ കോവിഡും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയല്ല ബാധിക്കുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സിംറ്റംസും ഇല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അണുബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക്, വേറെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് മരണകാരണമാകാൻ തന്നെ പറ്റുന്നൊരു വൈറസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ അസുഖത്തെ നേരിടാൻ കഴിയും, അയാളുടെ ബോഡി അതിന് ഫിറ്റായതാണ്. നേരെ മറിച്ച് അസുഖം അല്ല, ഇവിടെ അണുബാധയാണ്, ഇത് റേഡിയേഷനാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്, ബട്ട് somebody else need not be able to handle it. They even measured the radiation of the walls where they had them. സീരിയലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അത് സന്തോഷ് ജോർജിൻ്റെ സഞ്ചാരം എപ്പിസോഡിലും നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ്, ബാഗ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ പരിസരത്ത് ആ റേഡിയേഷൻ്റെ തോത് എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ സഞ്ചാരിയായി കിട്ടിയ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അവനത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ബീപ്പ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വളരെ കൂടും, അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ റേഡിയേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്. They even measured the radiation of the walls where they had them, to the right, the left and the floor beneath. എവിടെ ഈ ഡിവൈസ് വെച്ച് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. They moved out all the sick people from the floor below and the floor above. There was no one left in the place. Everybody else who were already admitted in that hospital, they were all evacuated because the entire space was completely turned poisonous due to this radiation effect. So no one was left in that place. People who were sick, who were already admitted there, they were all evacuated. ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും. He started to change. Every day I met a brand new person. So I was looking at him, I was coming near him, I was able to visit him every day. But every day I saw a new husband. I saw a husband who is going on changing. He was not the person who he was the previous day. Today he is a different person. There were very many obvious changes on his face, on his body. Every day I met a brand new person. The burns started to come to the surface, in his mouth, on his tongue, his cheeks. At first there were little lesions, പൊള്ളലുകൾ, അകത്തു നിന്ന് ബേൺസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് സ്കിന്ന് തുളച്ച് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന പോലെയുള്ള ബോയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ദെൻ ദേ ഗ്രൂ, ചെറിയ പൊള്ളലം പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് വലുതായി വന്നു. ഇറ്റ് കെയിം ഓഫ് ഇൻ ലെയേഴ്സ്, തൊലി ലെയറായിട്ട് പറഞ്ഞു പോന്നു. ആസ് വൈറ്റ് ഫിലിം, the color of his face, his body, blue, red, grey brown. Even the color changed. One day it was white, the other day it was blue, then red, then grey brown. And it is all so very. The body which belongs to me, its color has changed, its texture has changed, its very nature has changed. It
has grown and changed beyond recognition. But all of this belongs to me. He is my husband. That realization, that love, the deep feeling that she had in her for him did not change. Okay, it is impossible to describe. It is impossible to write down or even get over. Now that times have passed, years have passed, but I won't be able to remember all those. I won't be able to forget all those. I won't be able to get it over. അത് തരണം ചെയ്യാൻ, അത് മറികടക്കാൻ, അത് മറക്കാനോ ഓർക്കാതിരിക്കാനോ ഓർക്കാനോ ഒന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല. അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ എഴുതാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല. The only thing that saved me was that it happened so fast. There wasn't any time to think. There wasn't any time to cry. So everything happened in a matter of split seconds, in a matter of few days, few hours. So it got over so fast. Everything happened so suddenly that I did not have enough time to think. I did not have enough time to reflect and then start crying. There wasn't any time to cry. 14 days. അതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി എന്ന് നമ്മളോട് അവർ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് 14 days. In 14 days a person dies. 14 ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു രാത്രി ഒരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പോയ ആൾ 14 ദിവസം കൊണ്ട് ആളാകെ മാറി. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്ന ആ ശരീരം അല്ല, കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കളറിൽ, ഓരോ വേദനകളിൽ, ഓരോ വൈകൃതങ്ങളിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് 14 ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി. It was the 9th of May. He always used to say to me, "You have no idea how beautiful Moscow is, especially on V-Day when they celebrate, when they set off the fireworks. I want you to see it." I was sitting with him in the room. He opened his eyes. "Is it day or night?" "It is 9 at night. Open the window. They are going to set off the fireworks." I opened the window. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരവസാന നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ആ സമയത്തുണ്ടായ സന്തോഷങ്ങൾ അത് ഓരോന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. മോസ്കോയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരാം, ഇവിടുത്തെ V-Day സെലിബ്രേഷൻസ് നിന്നെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് അതിന് നമുക്കൊരവസരം ഉണ്ടായി. They were trying to make things very positive. They were trying to treasure those last moments, trying to be happy with each other, trying to make the other happy in his and her company. Okay, open the window. They are going to set off the fireworks. I opened the window. We were on the 8th floor. And the whole city was there before us. So from the window of his room, they could see the entire city lighted up and so beautiful. There was a bouquet of fire exploding in the air. Fireworks ആണ്, സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ വിട്ട് പൊട്ടുന്നതൊക്കെ അവരുടെ വിൻഡോനടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു. "Look at that," I said. "I told you I would show you Moscow. I told you I would always give you flowers on holidays." I looked over and he was getting 3 carnations, rose flowers. So he took out 3 rose flowers from under his pillow. He had given the nurse money and she had bought them. So even at that moment of death, any moment he might die, but he didn't waste time. Instead, he had arranged everything. He had sent money with a nurse who had bought him roses. I ran over and kissed him. "My love, my only one." He started growling. ഒരു മുരൾച്ചയോടുകൂടി അദ്ദേഹം എന്നെ തട്ടി മാറ്റി. "What did the doctors tell you? No hugging me and no kissing. Didn't the doctors tell you not to come near me?"
Didn't they tell you not to kiss me, not to hug me? What are you doing now? But she was so overwhelmed with his gesture of love, which made him think of her and buy her some flowers. That was an overwhelming moment that she forgot everything and she hugged him and kissed him. He got so bad that I couldn't leave him even for a second. Every second he was changing. He was getting worse and worse. So he was getting so bad, and I wanted to be with him every single second. He was calling me constantly, Lucia, where are you? Lucenka. He called and called. അബോധാവസ്ഥയിൽ ആവും തോറും അവരുടെ പേര് അയാൾ മറന്നിരുന്നില്ല. ആ പേരൊരു മന്ത്രം പോലെ അയാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരിക്കലും മാറി നിൽക്കാനോ പുറത്തു പോവാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. He called and called. The other biochambers, so each cell, each room in the hospital had been made into a biochamber. It was completely covered, protected. Nobody was allowed inside, but somehow this lady managed to be with her husband. He called and called. The other biochambers where our boys were, where his friends were, they were being tended to by soldiers because the orderlies on staff refused. They demanded protective clothing. You can imagine all this in such a situation that we are in today, in these times of COVID, where doctors and nurses have to work in many parts of the world without enough protective coverings or PPE kits or such other instruments. So many of these orderlies, the menial workers in the hospital, they refused to work anymore, and so their work was taken over by the soldiers. The soldiers have no other go. They are so disciplined a profession that they were definitely bound to obey the orders that came from above. So when the hospitals lacked enough staff, they compensated this lack with the help of soldiers. അപ്പോൾ മറ്റ് റൂംസിൽ, മറ്റ് ബയോ ചേമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് സോൾജേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഇവർക്ക് മാത്രം ഇവർ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി. The soldiers carried the sanitary vessels. They wiped the floors down, changed the bedding. They did everything just as a mother would tend to her baby, just as a nurse would tend to her patient. The soldiers who were born to fight, who were trained to fight, they were now doing the nursing so well. The soldiers carried the sanitary vessels. They cleaned the floors down. They changed the bedspreads. They did everything. Where did they get those soldiers? We didn't ask. But he, every day I could hear dead. So every day one or the other person dies. The news comes today that this fellow dies. After 2 hours the other fellow dies. Every day he or the other he, I would hear dead. Tischora is dead. Titanok is dead. മരണത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ മാത്രമേ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതു നിമിഷവും എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹവും മരിക്കാമെന്ന ഭീതിയോടുകൂടി അവരോരോ നിമിഷവും തള്ളി നീക്കി. He was producing, stool 25 to 30 times a day. Excreting every 20 minutes. And the stool contained blood and mucus. His skin started cracking on his arms and legs. തൊലി വീണ്ട് കീറി പൊട്ടിപ്പോയി. He became covered with boils. When he turned his head,
there would be a clump of hair left on the pillow. മുടി ഇങ്ങനെ ഭയാനകമായി കൊഴിഞ്ഞുപോയി, തൊലി വിണ്ട് കീറിത്തുടങ്ങി, മേലെ മുഴുവൻ ശരീരമാസകലം പൊള്ളച്ച് പൊന്തി വന്നു. And I tried joking. It is convenient. You don't need a comb. മുടിയൊക്കെ പോയല്ലോ അല്ലേ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ ചീപ്പൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, you needn't comb. I was trying to joke. It's an instance of black humor. അവർക്കറിയാം എത്രമാത്രം വേദനാജനകമായൊരവസ്ഥയാണെന്നത്, പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. I wanted to do everything for him myself. If it had been physically possible, I would have stayed with him 24 hours a day. I couldn't spare a minute. And there was a long silence. She couldn't bring herself up to continue what she was talking to Svetlana Alexeyevich. If it was possible for me, I would be with him every single second, every single minute of the 24-hour long day. But maybe she was not allowed to be with him for that long. There is a fragment of some conversation. I am remembering it. Someone saying, "You have to understand, this is not your husband anymore, not a beloved person, but a radioactive object with a strong density of poisoning. Many people tried to dissuade me. The doctors, nurses, people who were near me, people who were close to me, people who were related to me, all of them told me that this is not advisable. What you are doing is something utterly foolish. You are not supposed to go near him. He is no longer your husband. He is a biological mass, a radioactive object with a strong power to poison everything and anything around him. You are not suicidal. Get a hold of yourself. Are you trying to commit suicide by going near him? The very act is suicidal. Going near him, അത് തന്നെ ആത്മഹത്യാപരമാണ്. പിന്നെ നീ നിന്നെ മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്നത്, നിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൂടിയാണ് എന്നൊരുപാട് പേര് എന്നോട് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഗെറ്റ് എ ഹോൾഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ്, സ്റ്റേ വൈസ്, സ്റ്റേ എവേ ഫ്രം ഹിം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് സംവൺ ഹു ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ മൈൻഡ്. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചിന്തിക്കാനോ ബോധപൂർവം ആലോചിച്ച് പെരുമാറാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെ, എൻ്റെ ബുദ്ധി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പോലെ, ഏകദേശം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഐ വാസ് ലൈക്ക് സംവൺ ഹു ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ മൈൻഡ്. ബട്ട് ഐ ലവ് ഹിം. ഹീ ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഐ എം വിസ്പറിംഗ്, ഐ ലവ് യു. Walking in the hospital courtyard, I love you. Just like they were used to saying this to each other every second, even without knowing how deep the words went and meant. Likewise, even now on the deathbed, she was telling him, whispering to him every second. Wherever she was telling it to herself. I love you, I love him. Carrying his sanitary tray, I love you. Everything that she did for him, every moment, every second, being near him, being away from him, every second she went on telling him that she loves him. One night everything was quiet. We were all alone. He looked at me very, very carefully, and suddenly he said, "I want to see our child so much. How is he?" He knew for sure that he will not be able to see his child, but I want to see our child. How is he? What are we going to name him? You will decide that yourself, because I'll be gone by then. You won't have me to consult, to decide or discuss what the child's name would be. Why myself? When there is two of us, why should I decide it on my own? You are here with me now. Let us decide it now. In that case, if it is a boy, he should be Vasya, and if it is a girl, Natasha. I was like a blind person. I couldn't even feel the little pounding underneath
my heart. Even though I was 6 months in, but she was completely unmindful of the little child that was growing inside her womb. I was like a blind person. I couldn't sense the presence of my little child in my womb. I couldn't even feel the heartbeats of my child. Even though I was 6 months pregnant, I was completely unmindful of what is to come because I was totally mindful and focused on my husband. I thought that my little one was inside me, that he was protected. I had taken it for granted that my child is protected inside my womb. And then the last thing, I remember it in flashes, all broken up. I can't completely and very clearly tell you what happened at the last moment. I remember it in bits and pieces only. I was sitting on my little chair next to him at night. At 8, I said, Vasanka, I am going to go for a little walk. He opened his eyes and closed them, letting me go. He couldn't even talk. He could only move his eyelids and give her permission to go out for a walk. I had just walked to the hotel, gone up to my room, laying down on the floor. I couldn't lie on the bed. Everything hurt too much. That means quite empathetically she was feeling the deep pains that had gone into her husband's suffering. I couldn't lie on the bed. Everything hurt. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ മുഴുവൻ പൊള്ളൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു തുണിയുടെ സോഫ്റ്റ് തുണിയുടെ സ്പർശം പോലും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കും. ആ വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. Everything hurt too much. When the cleaning lady started knocking on the door, go, run to him. He is calling for you like mad. So somebody informed her at the hotel that he is in great panic, he is in great pains, he is crying out for you. Right away I called the nurse's post. How is he? He died 15 minutes ago. So before she could reach there, she just rang up the nurse's station, maybe on the same floor where he was admitted, and they told him the news that it is 15 minutes now that he is dead. What? I was there all night. I was gone for 3 hours. I ran down the stairs. He was still in his bio chamber. They hadn't taken him away yet. I didn't leave him anymore after that. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത്രയും നേരം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും പോയി. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിട്ടുപിരിയില്ല. I didn't leave him anymore after that. I escorted him. I followed him all the way to the cemetery. ശ്മശാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നവരെ, മണ്ണിനടിയിലാവുന്നത് വരെ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Although the thing I remember is in the grave. It is the plastic bag, that bag. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ വലിയൊരു ബാഗിലേക്കാണ് അവരെ മറവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഗ്രേവ് ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ബാഗാണ്. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. At the morgue they said, want to see what we will dress him in. So she's remembering these things in bits and pieces at the morgue, that is mortuary. മോർച്ചറിയിൽ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. want to see what we will dress him in. I did. I was so close to him every second after his death till he was buried in that bag. I wanted to see what they are going to dress him in. They dressed him up in formal wear with his service cap. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിഫോമിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവർ ആ ശവശരീരത്തെ അവർ ധരിപ്പിച്ചത്. They couldn't get shoes on him because his feet had swelled up. കാലുകൾ വീർത്ത് ചീർത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഷൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. They had to cut up the formal wear too because they couldn't
get it on him. യൂണിഫോം തന്നെ പല ഭാഗത്ത് കീറി മുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ശവശരീരത്തെ അവർ ധരിപ്പിച്ചത്. There wasn't a whole body to put it on. You can't even call it a body in the real sense of the term. The last 2 days in the hospital, pieces of his lungs, of his liver were coming out of his mouth. അതെത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ ഭീകരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഭാര്യ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ വായിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലങ്സും ലിവറും ഒക്കെ വെളിയിൽ വരുന്ന കാഴ്ച. ഹി വാസ് ചോക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. I would wrap my hand in a bandage and put it in his mouth. Take out all that stuff. The wife has to do this. It is impossible to talk about. നമുക്കത് കേൾക്കാൻ തന്നെ വയ്യ, വായിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത അവർക്കോ അനുഭവിച്ചവർക്കോ it is impossible to talk about. It is impossible to write about and even to live through. So if you can't even talk about it, how will you be able to live it, live through it, experience it? They couldn't get a single pair of shoes to fit him. They buried him barefoot. അതതിനേറെ വേദനാജനകം തന്നെയാണ്. Everyone came, his parents, my parents. They bought black handkerchiefs in Moscow. The emergency commission met with us. They told everyone the same thing. It is impossible for us to give you the bodies of your husbands, your sons. They are very radioactive. They will be buried in a Moscow cemetery in a special way, in sealed zinc caskets under cement tiles. And you need to sign this document. Here we were made to sign a document after we had been explained why a special kind of a burial is to be given to them, why their bodies could not be entrusted with the relatives. If anyone got indignant and wanted to take the coffin back home, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വായിക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഒത്തുവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭയാനകത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If anyone got indignant and wanted to take the coffin back home, they were told that the dead were now, heroes, and that they no longer belonged to their families. ഒച്ച വയ്ക്കുകയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സ്വന്തക്കാരുടെ ബോഡീസ്, ഭർത്താവിൻ്റെ, മകൻ്റെ, അച്ഛൻ്റെ ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരോട് ഈ എമർജൻസി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു, they are no longer your people, they are the heroes for the country. They were heroes of the state. They belonged to the state. Right away they bought us plane tickets, the government themselves, they bought us plane tickets back home for the next day. At home I fell asleep. So the very next day they were sent to Pripyat from Moscow. At home I fell asleep. I walked into the place and just fell onto the bed. I slept for 3 days. An ambulance came. No, said the doctor, she'll wake up. It is just a terrible sleep. മരണത്തിലെന്നോണം 3 ദിവസത്തേക്ക് ഉറക്കമെഴുന്നേൽക്കാതെ അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെറിബിൾ സ്ലീപ്പ്. ഡോക്ടേഴ്സിന് ആൾ പറഞ്ഞയച്ചുവെങ്കിലും ആംബുലൻസ് വന്നുവെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും അവർ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ 14 ദിവസത്തോളം അവൻ അനുഭവിച്ച ആ വേദനയുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷീ നീഡ്സ്, ഹർ ബോഡി നീഡ്സ് സ്ലീപ്പ്. I was 23, remember, just 23 years old. So a year or 2 or 3 older to you. 2 months later I went back to Moscow. From the train station straight to the cemetery, to him. And at the cemetery I started going into labor. അപ്പോൾ 2 മാസത്തിന് ശേഷം അവിടെ പോയി അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലേബർ പെയിൻ, പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയത്. Just as I started talking to him, they called the ambulance. It was 2 weeks before I was due.
ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ, പ്രസവ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ ദിവസത്തിന് 2 ആഴ്ച മുന്നെയാണ് ലേബർ പെയിന് തുടങ്ങിയത്. They showed her to me, a girl, Natashenka. That was the name that they had decided to call the baby if it was a girl. Natashenka. I called out, your father named you Natashenka. She looked healthy, arms, legs, but she had cirrhosis of the liver. But the baby was affected. The radiation had badly affected the baby. Her liver had 28 റോൺറ്റിജൻസ്. റോൺറ്റിജൻസ് ആണ് ഈ റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്. അത് 28 അത്രത്തോളം അളവിലുണ്ടായിരുന്നു. കോൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ഹാർട്ട് വാസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ്. 4 hours later they told me she was dead. And again, we won't give her to you. That because the body is also radioactive. So the baby's body, or the very child that she delivered after so much of mental and physical pain and exhaustion, she couldn't hold the baby in her arms for a second even. And again, we won't give her to you. What do you mean you won't give her to me? It is me who won't give her to you. I should decide that I'm not going to give her to you. She is silent for a long time. In Kiev, they gave me an apartment. It was in a large building where they put everyone from the atomic station. It is a big apartment. പ്രപ്യാത്ത് നിന്ന് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു. ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവർക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് 2 rooms, the kind Vasya and I had dreamed of. But it is of no use now. She stands up, goes over to the window. There are many of us here, a whole street. That's what it is called, CHERNOBYL II. These people worked at the station their whole lives. A lot of them still go there to work on a provisional basis. എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ആ സ്ട്രീറ്റിന് അവർ പേരിട്ടു ചെർണോബിൽസ്കയ. അവിടെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പലരും സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. ഇപ്പോഴും അവർ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ബേസിസിൽ, ടെമ്പററി ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദേ വർക്ക് ദേ നൗ. നോ വൺ ലിവ്സ് ദെയർ എനിമോർ. They have bad diseases. They are invalids, but they don't leave their jobs. They are scared to even think of the reactor closing down. അവിടെ ഒരുപാട് പേര്. അപ്പം ഇവരെ കുറേ ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. കുറേ പേര് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ചോയ്സ് ദേ ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ്. അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ ജോലിയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളുണ്ട്. പലരും ഇൻവാലിഡാണ്, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ ജോലി കളയാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല. ദേ ആർ സ്കെയർഡ് ഈവൻ ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ക്ലോസിങ് ഡൗൺ. അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരവിടെയാണ് ജീവിച്ചത്. അവിടുത്തെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ രീതികളും അവിടുത്തെ ജോലികളെ അവർക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടി അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുക. കുറച്ചു കാലം അവരെല്ലാവരും ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ വർ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ വർ മെയ്ഡ് ടു ലിവ് ഇൻ എ ഫാർ അവേ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്. പക്ഷേ പലരും ഓൺ ദെയർ ഓൺ വിൽ ദേ റിട്ടേൺഡ്. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആ ചിന്ത തന്നെ അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഹൂ നീഡ്സ് ദെം നൗ എനിവെയർ എൽസ്. കാരണം ലോകത്ത് എവിടെയും അവർക്കിനി പോകാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ. അവരാഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആളുകൾ ആരും അവരെ അടുപ്പിക്കില്ല. അവരൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകം കണ്ടിരുന്നത്. ഓഫൺ ദേ ഡൈ. പലരും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും. ഇൻ എ മിനിറ്റ് they just drop. Someone will be walking. He falls, goes to sleep. അങ്ങനെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ കാണാം. He was carrying flowers for his nurse and his heart stopped. They die, but no one has really asked us. No one has asked what we have been through, what we saw. No one wants to hear about death and about what scares them. അങ്ങനെ പേരറിയാതെ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയാതെ, ആർക്കോ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതെ അവർ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവരിൽ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ജീവിച്ച് അവർ പോലും അറിയാതെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് പലരും മരിച്ചുപോയി. ആരും ഞങ്ങളോടൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കൊന്നും അറിയണ്ട, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് യു അബൌട്ട് ലവ്, അബൌട്ട് മൈ ലവ്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു was not about death. It was not about anything that would scare you. What I was telling you was the great deep love that I harbored, I sheltered for my husband, and what he had for me. Did I tell you anything about death? That was what she asked finally to Svetlana Alexeyevich. So the whole lesson in one breath, അത് ഒരുമിച്ച് തീർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് അത് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തത്. ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ച്, ബട്ട് യു ക്യാൻ pause and then come back to it and read and understand the whole thing. Listen to the whole presentation at your own leisure. Okay, and we'll come back for a discussion of the questions at the back, once the Google Meet can be launched by the college. Okay, so that even those who are not able to access or participate in the Google Meet, they'll be able to listen to it, watch that once we are able to record it. So after some time, when you have gone through the text, when you have listened to the whole presentation, maybe in a matter of 2 weeks, we will come back to have a discussion on the questions. Okay, thank you so much.